Is my voice clear? ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడుతుండండి. Yes, sir. Okay, fine. Now see this. The first basic thing is using the shortcut key Control Alt T, you can open the terminal. Okay, and after that Control Shift plus you can enlarge the font. Okay, so these are the two basic things. If you want to reduce, Control minus. Okay, fine. Now I hope that all are visible. Is this it? Is my screen visible? Yes, sir. Please unmute yourself and talk. Okay. Fine. So let me let me have let me check the number of users on this consent kernel. So there are two users. Now I'm going to operate my HD user where I have installed my Hadoop. Okay. Enter your consent password. Now it redirects to the Hadoop platform. Okay. Now the first basic step is you need to identify the difference between distributed system and file management system. Okay. So there are two basic things. What is meant by distributed system and what is meant by non-distributed system. Okay. So that is how you need to differentiate the difference. Okay. So the main difference between local and distributed is nothing but in distributed, if I use minus symbol, then all the commands related to that is known as distributed file system. Now see this example. Here, the first basic step is you need to start your Hadoop. And we have already learned how to start your Hadoop. First of all, you need to have, I say this, Hadoop SBin. Okay. Now here you need to start the daemons. How to start your daemons means here start all.sh, which will redirect to the Hadoop distributed file system. Okay. Now you need to place both the distributed systems on the kernel. Okay, which is called distributed and one is called non-distributed. The non-distributed file system is called as local file system. Okay. First you need to start them and you need to keep the kernel both the file systems. Okay. Now say this. And the most important point is please do remember that while using this virtual machine, it takes some time. Okay. Don't be so hurry to perform your commands. Okay. Let us give some time to execute the respective command. Okay. Now say this. Here, let us take an example. If I say ls, it is going to list out all the respective files and directories that are there in the respective path. The path is pwd. Okay. Now I am going to show you on this kernel, we are going to have two basic things. One is your distributed system and two is your local system. Okay, local file management system. Now see this, on this kernel, if I use a command called ls, it is going to list. On the other case, if I use a command hdfs space fs, dfs, okay, these are the two basic commands, hdfs, dfs, minus ls. So this gives you the same thing, list of all the respective files and directories in the present directory. But the important point is, if you observe the previous command is going to show you only the local file system. Means what are the local files that are there on this. Okay. Whereas in this distributed file system, we have the files that are placed on Hadoop. Okay. With a replication factor of 1. We have not taken 3. Okay. Even though we have by default 3, we have changed that into 1 using my hdfs core site.xml file.
Now I'll show you one respective command and how the respective command is going to work. You can cross check. Now let us take an example. This prompt is going to show you local, and this prompt is going to show you the Hadoop distributed file system. Okay, so in fact, this is called distributed file system and this is called local file system. Okay, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందమ్మా అందరికి? Is this clear? Yes, sir. Okay. Now, first basic thing what I'm going to do is, under my local file system, I'll try to create a concern directory, and the command to make is mkdir. Okay, and you can name this mkdir with a name called, okay, cluster. Let us take an example like this. Okay, now you can cross check whether the directory is there in the respective folder. Is this clear? Otherwise, similarly, in the same way, I am going to create the respective directory using distributed file system. So instead of mkdir, now I am going to make minus mkdir. And here what I am going to do is, I am going to create a directory with a name called, okay, duster. So dust cluster is on local file system, duster is on distributed file system, and you can cross check this. Now check whether it is created or not. So using these two things, today we shall analyze all the things. Okay, ఇప్పుడు ఏం పెట్టామమ్మా? డస్టర్ చెక్ చేశారా? వచ్చిందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందిరా? Yes, sir. ఓకే, Yes, sir. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ పుట్ కమాండ్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఇన్ మై లోకల్ సిస్టమ్ what are the files? So how to check the content of file? ram1.txt. Let us have a content. Okay, ram is a boy. This is what a file, and I want to place this file inside my duster. Okay, where the duster is? Can anyone say? Where is my duster folder? Is it on local or distributed? DFS, sir. DFS. Okay, so how to put this? Now the first basic thing is here HDFS space DFS minus put. This is what we have learned in our last class. Okay, put the respective file. What is the file name here? The file name of this is, okay, let us have the file name home and then HD user, okay, and then ram.txt. So ram.txt, ram1.txt. This is what the respective file. Okay, and I want to put this file into which directory? The duster directory. Under duster, please move this. Okay, now how to cross check the file? HDFS DFS minus, okay, LS space minus capital R, okay, followed by your duster. Immediately it shows the file also inside. Check చేయండి ఒకసారి. అందరికీ కనబడ్డదా? Is this clear? ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడుతుండండి అమ్మ. ఓకే, సో దట్ నాకు ఈజీ అవుతుంది, మీరు వింటున్నారన్న విషయం నాకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందమ్మా? Now can anyone say what is there inside my ram1.txt which is pasted inside duster? Ram is a And boy. very good. Now how to check that? Minus cat. See the thing, in all the respective modes, okay, minus cat duster, what you want to check? ram1.txt. It displays the same file, ram is a boy. Check it out.
ఓకే, ఇది పుట్ గురించి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అందరికీ? ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? Yes, sir. Okay, now comes this put is also called as copy from local. You can write this file as copy from local too. ఓకే, మరొక ఫైల్ చెక్ చేద్దాం. ఈసారి కాపీ ఫ్రమ్ లోకల్ నేర్పుతున్నాను. ఓకే, లెట్ us file sita.txt. So what is there inside sita.txt? Check it out. Sita is a girl. Okay, now I want to put this file, okay, into my HDFS using the same concept, but this time I am going to use copy from. While writing this, okay, what are the basic principles that you need to remember while performing this is F and L should be capital, then only it should work, then only it can work, otherwise it will not support. Okay, now what I'm going to do is, again I'll make my path. The path is home, HD user, and then their respective file name Sita. So what I'm going to write is Sita.txt. Okay, and I want to keep this file inside my, okay, duster, which is there under distributed file system. Please observe the screen carefully, and if you feel any doubt, please clarify your doubt there itself. So under duster, okay, I want to keep my file Sita.txt. Okay, even if you don't write this also, it will automatically keep the file. Okay, now let me check whether it is going to keep the file inside or not. Okay, now how to check whether the file is there inside your duster or not? HDFS, DFS, can anyone say? Minus L hyphen ls Eh, space minus uh, capital R, sorry, hyphen very R good. slash duster. Very good. Okay, ఇదంతా డస్టర్ క్లస్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది స్టోరీ అంతా. సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, now see this. Now how to check the content of Sita? Can anyone say? Inside duster. Sir, HDFS Ah, space, space DFS space. space my hyphen cat Very good. space slash duster Ah, slash Sita dot text. Sita.txt. So what is the file if you have written inside Sita is a girl? Check whether it is there inside the file. Okay, this is how you need to create your respective creation. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందండి? So either you can use copy from local or you can use put. It is your choice. Okay. Now the next scenario is these two files which are there in the distributed file system is now moved back to your local file system. Okay, so vice versa operation. Now for that what you need to do is from here, okay, you need to write this as get. Now instead of put, what I'm going to say is get, okay, the respective file, okay, to local. So where we are going to keep this file inside local distributed file system. So the command is for hd user, okay, and here I am going to use my folder cluster. అర్థమైందా? ఓకే, వైస్ వర్స, పుట్ వస్తే గెట్ వచ్చినట్టే. Now cross check whether they has been there or not. Okay, ls cd cluster. Now if you check here, you will have a file called sita.txt. Why? Because this file has moved here. Logic అర్థమైందమ్మా? Is this clear? Now if you want to check what is there inside my file sita.txt, again the file content will be sita is a.
అర్థమైందా? గెట్కి పుట్కి. ఓకే, పుట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ లోకల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇన్ టు యువర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్. Get means from distributed file system you are going to get back to local file system. Is this clear? అందరికీ అర్థమైందా? మరొకసారి చెప్పాలా? ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడితే నాకు అర్థం అవుతుంది. సార్ ఆ, ఇప్పుడు డిఎఫ్ఎస్లో మనం ఆ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళకుండానే అందులో ఏముందో తెలుసుకోగలం కదా సార్. మరి ఆ, మరి ఎల్ఎస్ ఐ మీన్ ఈ లోకల్లో తెలుసుకోలేమా సార్? డైరెక్టరీ చేంజ్ ఎన్- అయ్యే అందులో ఏముందో చూడాలా? అవసరం లేదు. ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఇక్కడ కూడా సేమ్ కమాండ్ యూజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఎల్ఎస్ మైనస్ ఆర్ అన్నారు కదా. ఓకే, స్పేస్ ఇచ్చి మీరు ఇక్కడ క్లస్టర్ అన్నారు అనుకోండి. ఓకే, డిస్ప్లే అవుతుంది. సేమ్ థింగ్. మీరు అందులోకి వెళ్ళాలనే రూల్ లేదండి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇదే కమాండ్ యూజ్ చేసి నేను రామును కూడా ఇందులోకి పంపిస్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్లో ఏముందో చెక్ చేద్దాం. హెచ్డిఎఫ్ఎస్ డిఎఫ్ఎస్ స్పేస్ మైనస్ ఎల్ఎస్ ఐఫర్. ఓకే, ఇందులో మనకు కావాల్సిన మేజర్ ఫైల్ ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం? డస్టర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఈ ఫైల్లో ఏముందో తెలుసుకోవాలి. దీంట్లో సబ్ డైరెక్టరీస్ ఎన్ని ఉన్నాయని తెలుసుకోవడానికి కమాండ్ ఏంటి? దీనికి మైనస్ ఆర్ తగిలించి దట్స్ వాట్. ఓకే, క్యాపిటల్ ఆర్ పెట్టచ్చు లేదా స్మాల్ ఆర్ పెట్టచ్చు. స్మాల్ ఆర్ పెడితే ఇండికేషన్ ఇస్తుంది అంతే. ఓకే, డైరెక్ట్గా డస్టర్ అని రాస్తే యూ కెన్ హ్యావ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్. చూసారండి, రామ్ పంపించాను, సారీ సీతని పంపించాను, ఇంకా రామ్ నేను పంపించలేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ గెట్ బ్యాక్ ద రామ్ ఇన్ టు మై డస్ట్. ఓకే, క్లస్టర్ పంపిస్తాను. అండ్ ద కమాండ్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. What is the command? HDFS space DFS. Instead of copy from local, you can write copy to local. Again, the same story. T and L should be capital. అక్కడ F and L should be capital. లాజిక్ అర్థమైందండి? కాపీ టు లోకల్, మన ఫైల్ ఎక్కడుంది? డస్టర్. ఓకే, పాత యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోండి. అండ్ దెన్ రామ్ 1.text. ఇది ఎక్కడ మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు? ఇన్సైడ్ యువర్ క్లస్టర్. ఆ క్లస్టర్ ఎక్కడ ఉంది? లోకల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టంలో ఉంది. లాజిక్ అర్థమైందా? అది ఎక్కడ పాత ఉంది? హోమ్ హెచ్డి యూజర్ అండ్ దెన్ ద రెస్పెక్టివ్ డైరెక్టరీ క్లస్టర్. ఆటోమేటిక్గా ఈ రామ్ 1.text అందులోకి వెళ్తాం. చెక్ చేయండి. Now we check whether it is there inside your respective command or ls minus l. Okay, cluster ఇలా పెట్టినా వస్తుంది. Now if you want to check the content of ram, ram is a boy అని display. Okay, most important commands get and put. ఓకే, అది మీ చాయిస్కి వదిలేసారండి. గెట్ అని రాయొచ్చు లేదా కాపీ టు లోకల్ అని రాయొచ్చు. పుట్ అని రాయొచ్చు లేదా కాపీ ఫ్రమ్ లోకల్ అని రాయొచ్చు. అన్ని నోట్ చేసుకోండి. సిస్టమ్ లేకపోయినా సరే అట్లీస్ట్ సింటాక్సెస్ రాసినా విల్ గెట్ మార్క్స్. ఓకే, సిస్టమ్ ఉంటే ఇంకా డీటెయిల్గా ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు సిస్టమే చేయమని చెప్తున్నాను. అర్థమైందా? ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్? నెక్స్ట్ ద హలో, ఎవరొకరు మాట్లాడండి అమ్మా. ఎస్ సార్. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్? నో సార్. గెట్ అర్థమైంది కదండి? ఫైన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్ ఏంటంటే, సో ఇన్సైడ్ యువర్ క్లస్టర్, ఓకే, యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లస్టర్, the most important thing is we have some n number of files. Okay, we have already learned the total list of files that are there in local file system using a command called ls minus l. Okay, this will give you the total list of files, and all these list of files are supposed to be the owner is hp user and the group is hp user. Okay, whereas if I use the same command and this is going to change into super user. That is the reason why
Hadoop platform can perform two basic things. One, it can store, two, it can process. Okay, so that's the reason why the respective group has named as super user group. You can cross check this. Now let me show you once. HDFS, DFS, okay, followed by it is minus LS, okay, followed by 2. It will show you the HD user as it is. User is common, but here super user. That's what I'm saying. If we observe this super group user, you can confirm that it is a distributed file system. If we observe the HD user as the super user as well as owner, then it is called local file system. So these are all local file system files, and these are all distributed file system files. Okay, so that is the simplest difference which you can easily identify. Okay, లాజిక్ అర్థమైంది కదండి. సో ఈ ఫైల్స్లో ఈ ఫైల్స్ని బేస్ చేసుకుని మన తాలూకా టాస్క్ అంతా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. The last important useful command is, if you observe this duster here, default it is going to show you the size as 0. Why it is showing the size as 0 even though it has a multiple files inside? One of the file is RAM, the other file is theta. Okay, so when it is going to handle some n number of files inside it, then the size should be increased. To check whether the size increased or not, here we use another command called disk usage. Okay, du followed by duster. ఇప్పుడు చూడండి, గమనించండి ఏమవుతుంది. లాజిక్ అర్థమైందిరా? సైజెస్ కనబడుతున్నాయి చూసారా? అదే మీరు డిస్క్ యూజేజ్ విత్ మైనస్ ఎస్ అన్నారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో యూ ద ఎంటైర్ డస్టర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ఫైల్. చూడండి, ఎంటైర్ కంటెంట్ ఫైల్ ఎంత? 15 + 15 ఎంత? మరి 30 కదా. లాజిక్ అర్థమైందా అక్కడ? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నేను చిన్నగా అపెండ్ చేస్తాను ఒక టెక్స్ట్. ఆ టెక్స్ట్ ఏంటంటే అపెండ్ చేస్తున్నాను. లెట్ us say HDFS DFS minus append again T capital 2, okay, F capital 5, append to 5. What I'm going to do, I'm going to append a file of, let us say, theta.txt. దీన్ని నేను చిన్న చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు అందరిని అడుగుతున్నాను, ఇప్పుడు ఇలా చేస్తే అపెండ్ అవుతుందా, ఎర్రర్ వస్తుందా? Is it going to append or is it going to show any error? మిస్సింగ్ Fast గా సంథింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని వస్తుందన్న సార్. ఏమొస్తుందమ్మా? మిస్సింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఏం చేయాలి? అప్పుడు డస్టర్ ముందు హైఫన్ వాడాలి సార్. వెరీ గుడ్, అంతే. వెరీ గుడ్ రా. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పారు అది? తన్మయ్ సార్. నువ్వా? వెరీ గుడ్ రా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం అపెండ్ చేస్తే లెట్ us say, ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ సీతా ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ రామ్. ఏదో సమ్ టెక్స్ట్ అపెండ్ చేశాను. ఆఫ్టర్ అపెండింగ్ ఏం చేయాలమ్మా? వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? ఇవన్నీ వైవా క్వశ్చన్లు అండి, ఒకలా ఆన్సర్ చేయడం కాదు. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ సమ్ టెక్స్ట్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ ఫైల్, వాట్ ఐ షుడ్ డూ? మళ్ళీ విచ్ సేమ్ కమాండ్? ఇవ్వాలి సార్. నేను కర్నల్ రాలేదు చూసారా, కర్నల్ కనబట్టలేదు. ఇప్పుడు కర్సర్ ఎక్కడుంది? సీత ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ రామ్ అనే లైన్ దగ్గర ఆగిపోయింది. హౌ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద కర్నల్? వాట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ కీ విచ్ వీ నీడ్ టు యూస్? ఎనీవన్? ఏ షార్ట్ కట్ కీ వాడాలి? సార్ కంట్రోల్ డియా సార్? మరి అంతే కదా, కంట్రోల్ డి ప్రెస్ చేస్తేనే మనకు అవుతుంది, లేకపోతే రాదు. ఓకే, ఇవన్నీ వైవా క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ ఐ యూజ్ డిస్క్ యూసేజ్ ఆఫ్ -s డస్టర్, ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 30 ఉంది. ఓకే, 30 ఉంది కదమ్మా. ఈ 30లో ఏ ఫైల్ పెరిగిందిరా? రామ్ పెరిగిందా, సేత్ పెరిగిందా? సీతా సార్.
కానీ ఇక్కడ చూసారా టోటలే చూపిస్తుంది 51 అని, బట్ ఐ డోంట్ నో విచ్ ఫైల్ హ్యాస్ బీన్ increase and which file has been in the same format. So to do that, again remove minuses. చిన్న మైనసెస్కి అంత స్టోరీ ఉంటుంది చూసుకోండి. Now if you cross check 36, the size of the file which is here in Sita. RAM we have not touched, so it is remains as it is 15. ఈ రెండు యాడ్ చేయండి, 15 plus 36 total size is nothing but 50. ఓకే, ఈ డిస్క్ యూసేజ్ డిస్క్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ రెండు ఇంపార్టెంటే. అందులో డిస్క్ యూసేజే మనం ఎక్కువగా వాడతాం. డిఎఫ్ పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదండి. డిఎఫ్ ఏంటంటే డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ రెస్పెక్టివ్ ఫైల్, ఎక్కడ ఉంది, సైజ్ ఎంత, యూజ్ ఎంత, అవైలబిలిటీ ఎంత, అది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ డిఎఫ్ విల్ ప్లే ఏ మేజర్ రోల్ అండర్ వెబ్ యూఐ. ఓకే, దాన్నే వెబ్ యూఆర్ఎల్ అంటారు. ఓకే, వెబ్సైట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో దీని యూసేజ్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ యూ కెన్ క్రాస్ చెక్ దేర్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ సే దిస్ హౌ టు విజువలైజ్ దట్. ఓపెన్ యువర్ బ్రౌజర్. ఓకే, and inside this local URL you can type localhost followed by colon some number. You can give any number, but as my version is Hadoop 3.3, the localhost is fixed to 9870 address. So this is what the entire summary of your respective distributed file system. మీ లైవ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓకే, హార్ట్ బీట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏ నోడ్ పని చేస్తుంది, ఏ నోడ్ పని చేయట్లేదు, రిప్లికేషన్స్ ఏంటి, అన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వెబ్సైట్లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చండి. అండ్ యూ కెన్ క్రాస్ చెక్ యువర్ యూటిలిటీస్. చూడండి, ఇక్కడ మీకు డస్టర్ క్లస్టర్ అని చెప్పాను కదా, అందులో మనం క్లస్టర్ నేము లోకల్ ఫైల్ సిస్టంలో పెట్టాం, డస్టర్ నేము డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలో పెట్టాం. చెక్ చేయండి, డస్టర్ ఇక్కడ కనబడుతుంది. Okay, so this is how you can cross check your things. Logic అర్థమైందమ్మా? Is this clear? Any more doubts? Doubts ఉంటే అడగండి. ఓకే, అర్థమైందా? Is this clear? ఇప్పుడు రామ్ డాట్ టెక్స్ట్ లో మన ఫైల్ కంటెంట్ ఏంటనేది చెక్ చేసుకోవాలనుకోండి, యూ కెన్ క్రాస్ చెక్ దిస్. హెడ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అని చెక్ చేస్తే యూ కెన్ విజువలైజ్ దిస్. ఇప్పుడు సీత డాట్ టెక్స్ట్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఓకే, సీత డాట్ టెక్స్ట్కి వెళ్ళి రిమూవ్ చేస్తారు. సీత డాట్ టెక్స్ట్లో హెడ్ ఆఫ్ ది ఫైల్లో నేను అపెండ్ చేసిన టెక్స్ట్ కూడా కనబడుతుంది. సీత ఇస్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ రామ్. అందరు కనబడుతుందిరా? ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్? హలో, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ కనబడ్డదమ్మా? నేను చూపించింది వెబ్ యూఐ కూడా అది కనబడుతుంది కదా, కంటెంట్ కనబడుతుంది కదా. వేరే నువ్వు ఒక్కదాని ఉన్నావు ఆ క్లాస్లో, మిగతా వాళ్ళు అందరూ పడుకున్నారు ఏంటి? రే మిగతా వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి. ఈస్ దేర్ ఎనీ అదర్ వన్? ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్? ఎస్ సార్. మరి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడట్లేదు? ఫాలో అవుతున్నారా? వినండి, అందుకనే జాగ్రత్తగా. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా గెట్ టు పుట్ ఎలా చేయాలో? ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలో మనం ఇలాగ ఎన్నైనా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ కమ్స్ ద లాస్ట్ మోస్ట్ యూస్ఫుల్ థింగ్. When once the file has been placed, what is the role play of Hadoop? Write once, read as many times as you can. Okay, నీకు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు రీడ్ చేయమని అంటారు తప్ప ఇట్ డజంట్ గివ్ ఎనీ పర్మిషన్ టు డిలీట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ram1.txt అనే ఫైల్ ఉంది. ఓకే, కెన్ ఎనీవన్ సే వాట్ ఈస్ దిస్ ఆప్షన్? Delete. Very good. Okay, now say this. This is the platform of distributed file system. Okay, and you can visualize the block size also and the replication also. Default 1 పెట్టాను ఇక్కడ. ఈ రిప్లికేషన్ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఎలా జరుగుతుంది. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఈస్ 15 bytes which we have already cross checked. ఓనర్ చెక్ చేయండి, హెచ్డి యూజర్, గ్రూప్ చెక్ చేయండి, సూపర్ గ్రూప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చేంజ్ చేస్తానమ్మా. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినారియోలో స్టార్ట్ చేసిన ద కాన్సెప్ట్ అదే. Now, before going to change all these useful things under distributed file system, okay, now what I'm going to do is I'll make a delete option here. Now say this.
Now tell me, is it going to delete this file if once I press delete here? నో సార్. ఎందుకని ఇచ్చారు కదా delete అని. మీరే చెప్పారు సార్, ఇక్కడ డెలీట్ చేసినా అది అప్పటికి డెలీట్ అవ్వదని. నేను అన్నాను కాబట్టి అని కాదు. మీరు యూజువల్గా ఏంటనుకుంటాం, మనకు డిలీట్ అంటే డిలీట్ అయిపోవాలి. చూడండి ఇప్పుడు చెక్ చేయండి, వెంటనే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చూడండి అమ్మా. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? Yes, ఓకే, sir. అందుకనే వాట్ ఈస్ ద రోల్ ప్లే ఆఫ్ దిస్? ఓకే, రైట్ వన్స్, రీడ్ యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ యూ కెన్. అడూప్ అంటేనే మీనింగ్ అది. అదే జావా అన్నారు అనుకోండి, రైట్ వన్స్, రన్ ఎనీవే. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ ఇన్ వన్స్ అండ్ యూ కెన్ రన్ ఇన్ ఎనీ కన్సర్న్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, అది యుబుంటో ప్లాట్ఫామ్ అవ్వచ్చు, ఎక్లిప్స్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ప్లాట్ఫామ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ run. Whereas in this case, you are not supposed to. Suppose if I want to do the same thing here, ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే సినారియోని చెక్ చేస్తాను. ఇక్కడ డిలీట్ ఆప్షన్ అవ్వలేదు కదమ్మా, ram1.txt డిలీట్ అవ్వలేదు. గమనించారు అందరూను? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఈ Yes, ram1.txt sir. ఎక్కడ ఉందిరా? ఎందులో ఉంది? డస్టర్. వేరే డస్టర్ లో ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇదే ఫైల్ ని, ఓకే, యూజింగ్ దిస్ ప్రాంప్ట్, కర్నల్ తలకు పవర్ఫుల్ నేచర్ మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. Now what I'm going to do is I'm going to use, okay, a command called rm, okay, which is called remove the file. Okay, and remove what file? I want to remove the file of ram1.txt which is loaded inside my desktop. ఇప్పుడు గమనించారండి, deleted. Are you able to see the screen? Okay, Yes, Yes, sir. sir. now see this. I am going to show my web UI. Okay, initially it is there. Now once refresh this. That is the beauty of Hadoop distributed files. చెక్ చేశారా? ఇప్పుడు ఇప్పుడు రామన్ డాట్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ కనబడ్డదా మనకి? లేదు సార్. చూసారా? ఇక్కడ నేను డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు పర్మిట్. అదే నేను అక్కడ డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్మిట్. ఓకే, సో లాజికల్ గా మనకి యాక్సెస్ అలా అవుతుంది. ఆ యాక్సెస్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా చేయాలి. యూజ్ చేస్తూ జాగ్రత్తగా చేస్తే మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అర్థమవుతుంది. లాజిక్ అర్థమైందమ్మా? ఈస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? Yes, sir. అది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ తాలూకా రోల్ ప్లే అంతా మనకు అక్కడ యూజ్ అవుతుంది మనకి. అర్థమైందా? సో అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్డ్ గా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్? షల్ ఐ ప్రొసీడ్? షల్ ఐ ప్రొసీడ్ రా? Yes, sir. Yes, sir. డౌట్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. ఓకే, నేను చెప్పుకుపోవడం వల్ల ఉపయోగం ఉండదండి, మీకు అర్థమైనట్టు ఉండాలి. అందుకే నేను రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రేస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు నచ్చినట్టు ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తేనే సబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్ పెరుగుతుంది మనకి. ఓకే, నౌ కమ్స్ ద నెక్స్ట్ వన్. హౌ టు విజువలైజ్ ద చేంజ్ ఆఫ్ యర్ రెస్పెక్టివ్ గ్రూప్ అండ్ ఓనర్. ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా. ఓకే, సో హియర్ we have owner with a name called HD user. We have group with a name called super group. Okay, now with the help of two commands, I am going to replace these two things according to my choice. And with the help of my respect to another command, I can change this replication factor. So you can do all these things internally through this kernel. That's the reason why kernel is the most important platform. In fact, the command prompt where you can control the entire distribution system using your commands. Now I'll show you how to do those things. Okay. Now for that, here there is a command called, okay, set rep. If you observe this, set rep is nothing but it sets the replication factor of your respective prompt. You can replicate your file, okay, to dash number of files. So before going to replicate your file, okay, first let me show you how to change the group as well as user. There are two main commands
which are called, okay, CHOWN. I'll show you this first. గమనించారా screen ని, which is called change owner. Okay, so what I'm going to change the owner, okay, and how I'm going to analyze this, జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి ఫస్ట్. ఓకే, దాని నుండి మీరు మార్చడం ఎలా అనేది తెలుసుకోవచ్చు. చేంజ్ ఓనర్ ఫస్ట్ చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సో హియర్ లెట్ us say HDFS space DFS minus LS duster. Okay, so this is what the file. Oh, mistake చెప్పగలరా? It's wrong అని చెప్తుంది. What is the wrong inside this? Simple, very simple wrong. Can anyone judges? డాష్ మధ్యలో ఉండాలి సార్. అది వెరీ గుడ్. డాష్ లేకపోతే అది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ కాదు. అదే మీకు బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఓకే. సో హెచ్డి యూజర్ అనేది ఓనర్ అండి. ఓకే, చూసారా హెచ్డి యూజర్ వస్తుంది. నా వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఐ విల్ చేంజ్ దిస్. ఓకే, లెట్ us say CHOWN to రాణి. ఓకే, ఇప్పుడు గమనించండి. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద స్క్రీన్ కేర్ఫుల్. నౌ సీ ద ఆన్సర్. Duster రాణి చేంజ్ ఓకే. CHOWN చేంజ్ CHOWN చేంజ్ ఓనర్. See the command. సార్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉంది చూస్తున్నా. ఏ మిస్టేక్ అమ్మా? ఇచ్చారు హడూప్ కి ఎఫ్ ఇచ్చారు సార్. అవునవును, కదా. మిస్టేక్ చిన్నది ఉన్నా సరే మనకి రాదండి. ఓకే, ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్లో చెక్ చేద్దాం. చేంజ్ అవ్వలేదు ఎక్కడ కూడా. చేంజ్ ద ఫైల్. ఓకే, సరిపోయిందమ్మా. ఫైల్ నేమ్ group permissions access చేయాలి. ఓకే, there should be a name. ఓకే, you can alter this. పని చేద్దాం. let us use change group command. ERP why it is not working అనేది ఒకసారి వెయిట్ చేయండి. let me check whether it is working or not. Okay, now let me have the command. Distributed file system లో there is a provision that you can change the name. Owners as well as groups to change చేయొచ్చు. See this. ఓకే, అది లాజిక్ అర్థమైందండి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఐ చేంజ్ మై ఫైల్ నేమ్, ఓనర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్. ఒకసారి ఎవరో అన్మ్యూట్ చేయండి. సంగ్రామం, నీ వాయిస్ చాలా విభత్సంగా ఉందిరా. నువ్వు అన్మ్యూట్ చేయరా. అన్మ్యూట్ చేయి. ఓకే, నేను అన్మ్యూట్ చేస్తే నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకే, సో కమాండ్ గమనించండి, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ అనేది తెలుస్తుంది. నౌ లెట్ మీ చేంజ్ వన్ మోర్ నేమ్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ దిస్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ రోహిత్?
హెచ్డి యూజర్ గమనించారండి. ఐ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఓకే, అది అక్కడ వర్కౌట్ అయ్యింది కానీ అది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ చూపించలేదు. ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్గా కనబడుతుంది. సో హెచ్డిఎఫ్ఎస్ టిఎఫ్ఎస్ CHOWN అంటే చేంజ్ ఓనర్. ఓకే, రోహిత్ గారిని నేను ఏం చేస్తానంటే తేజ అని పెడతాను. టు ఓకే రోహిత్. స్పెల్లింగ్స్ పక్కాగా ఉండాలి. ROHITH. ఇస్ మై వాయిస్ క్లియర్? ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రోహిత్ కి ఓనర్ ఎవరు? హెచ్డి యూజర్. గ్రూప్ ఎవరు? సూపర్ గ్రూప్. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ఓనర్ని మార్చాను, తేజ్ కింద మార్చాను. చెక్ చేద్దాం, తేజ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్లేస్డ్ ఆర్ నాట్. రోహిత్ చెక్ చేయండి, కంపల్సరీ చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి, రోహిత్ తేజ వచ్చాడా? గమనించారా? ఎస్ ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే కమాండ్ ని ఓకే నౌ సీ దిస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద గ్రూప్ ఆల్సో. ఇందాకలు కూడా వర్కౌట్ అయ్యింది, కాకపోతే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలో మీరు చూసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా యూ నీడ్ టు క్రాస్ చెక్. ఇప్పుడు ఇది నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ తేజ లెట్ us say హరి అని రాస్తాను. యూ కెన్ నేమ్ యువర్ నేమ్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కర్సర్ ఇలా బ్లింక్ అయ్యి మళ్ళా కర్నల్ వచ్చింది అంటే ఇది కమాండ్ హ్యాస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ పర్ఫెక్ట్లీ అని అర్థం. ఓకే, నా క్రాస్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ యువర్ రోహిత్ విత్ తేజ అండ్ హరి. చెక్ చేయండి, కనబడ్డదా స్క్రీన్ మీద? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో దేర్ ఈస్ అ ప్రొవిజన్ దట్ యూ కెన్ ఆల్టర్ దిస్. Now the names whatever we have altered here we can visualize on web UI also. ఇప్పుడు చూడండి, web UI చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ మై వాట్ ఈస్ ద నేమ్? రోహిత్ ని చెక్ చేయండి. నౌ ప్లీజ్ క్రాస్ చెక్ దిస్ ఫైల్, ఓన్లీ దిస్ ఫైల్. గమనించారా? తేజ ఈజ్ అండర్ HD. Okay, user has replaced with Teja, super group has replaced with Hari. అర్థమైందా? ఎస్ ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడితే నేను ఫర్దర్గా వెళ్తా. అర్థమైందమ్మా? ఇక రిప్లికేషన్ చూద్దాం. ఇక్కడ రిప్లికేషన్, డిఫాల్ట్ రిప్లికేషన్ ఈ కన్సర్న్ ఫైల్స్ లో ఏమున్నాయి, దాని రిప్లికేషన్ ఎంత అనేది చెక్ చేయాలంటే యూ కెన్ క్రాస్ చెక్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ మార్చాలన్నారు. రోహిత్ హరి ఫైల్ ని నేను ఓనర్ హరి కింద మార్చాలి. లెట్ us say okay how to rename this. Let me cross check this command. Okay, like this, hd owner. Okay, now see this, CHOWN owner Hari to Rohit followed by the respective file. ఆ ఫైల్ ఏమనుకున్నాం అక్కడ? hari.txt. ఓకే, ఇక్కడ కర్నల్ వచ్చిందంటే అక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా. ఓకే, నా రీఫ్రెష్ దిస్. ఇప్పుడు చూడండి, హరి ఇనిషియల్గా ఏముంది? హెచ్డి యూజర్ అని ఉంది. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? అబ్జర్వ్ చేశారా? ఎస్ సార్ ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. ఇప్పుడు నేను Yes, రీఫ్రెష్ sir. చేశాను, ఏమైంది? చెక్ చేశారు ఇప్పుడు ఎలా మారిందో? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఎంటైర్లీ రీనేమ్ ద థింగ్స్. ఇప్పుడు అదే కాన్సెప్ట్ ని లెట్ us say ఈ ram.txt తాలూకా గ్రూప్ ని మార్చాలి, రాము అని. What is the command I need to use? Instead of getting super group, I want to get a name as Ramu here. Then what I am going to do? I am going to do a command called chgrp. grp అంటే ఏంటి? Change group permission. OWN అంటే ఏంటి? Change owner permission. Okay, change the group of this to Ramu. ఈ రాము దేనికి అసైన్ చేయాలి? రోహిత్ లో ఉన్న ram.txt ఫైల్ కు యాక్సెస్ చేయాలి. అంతేనమ్మా?
ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారో ఈ రామ్ డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ గమనించండి. ఇనిషియల్గా ఏముంది ఇక్కడ హెచ్డి యూజర్ సూపర్ గ్రూప్ అని ఉంది. ఈసారి హెచ్డి యూజర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది, సూపర్ గ్రూప్ కాస్త చేంజ్ అవుతుంది. వెన్ వన్స్ ద కర్నల్ హాజ్ అచీవ్డ్ హియర్, నౌ యూ నీడ్ టు రిఫ్రెష్ దిస్. చూసారా, కనబడుతుందా అందరికీ? Yes, sir. చెప్తుంది అర్థమవుతుందా? ఓకే, Yes, sir. ఇక లాస్ట్ రిప్లికేషన్ చూడండి. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ రిప్లికేషన్ ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. ఓకే, నౌ యూ కెన్ రిప్లికేట్ దిస్. అయితే ఈ రిప్లికేషన్ కి మాత్రం బిలో 4 GB ఉన్న సీక్వెన్సెస్ ఎవ్వరూ కూడా దయచేసి టచ్ చేయకండి. ఇఫ్ యువర్ ర్యామ్ ఈస్ బిలో 4 GB, డోంట్ డూ దిస్. ఓకే, సెట్ రిప్లికా, దీన్నే సెట్ ఆర్ఈపి అంటాం. ఓకే, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ రిప్లికేషన్. దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ కమాండ్. So this set replication purely depends on the number followed by the respective path. ఇప్పుడు చూడండి, set the replication to 2 to ram.text అన్నాను. చూసారా, రిప్లికేషన్ 2 గా మారింది. ఇప్పుడు క్రాస్ చెక్ చేద్దాం అయ్యిందా లేదా. లెట్ us క్రాస్ చెక్ దిస్. ఇనీషియల్ గా ram.text రిప్లికేషన్ ఎంత ఉంది? 1. నౌ ఇఫ్ ఐ రీఫ్రెష్ దిస్, లాజిక్ అర్థమైందా? రిప్లికేషన్స్ ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చండి, బట్ సీ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎక్సీడింగ్ దిస్ రిప్లికేషన్ రాదర్ దెన్ 330 or 40, ఓకే, యువర్ ర్యామ్ షుడ్ బి మోర్. ర్యామ్ కనుక స్లో అయిపోద్ది, లేకపోతే రిప్లికేషన్స్ పెట్టారు అంటే అది మల్టిపుల్ కాపీస్, డూప్లికేట్ కాపీస్ లోపల తయారు చేస్తుందండి. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు డిలీట్ దిస్ ఫైల్, the inner file will store in some other respective place. That inner file will store in some other respective place. Like that, the entire distributed file system will be secured by the respective scenario of replication. Okay, so the replication can be altered. లాజిక్ అర్థమైందండి? సో ఈ క్లాస్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఫైల్ తాలూకా పర్మిషన్స్ని, ఓకే, ఫైల్ తాలూకా యాక్సెస్ని మనకు నచ్చే విధంగా మార్చుకునే పద్ధతి ఏంటి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెట్ రిప్లికా. ఓకే, ఫినిష్డ్. అర్థమైందా? సిహెచ్జిఆర్పి ఏం చేస్తుందిరా? కెన్ ఎనీవన్ సే Group వాట్ ఈస్ మారుస్తుంది సార్. సిహెచ్జిఆర్పి? వెరీ గుడ్, గ్రూప్ ను మార్చేది. సిహెచ్ఓడబ్ల్యూఎన్ ఏం చేస్తుందిరా? ఓనర్ ని చేంజ్ చేస్తుంది. ఓనర్ ని చేంజ్ చేస్తుంది. ఓకే, కమాండ్స్ పుట్, గెట్ తర్వాత నేర్చుకున్నవి ఇవేనండి, డియు డిఎఫ్. ఓకే, ఇక లాస్ట్ ఎఫ్ఎస్సికేడ్, మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కమాండ్ అండి. ఓకే, ఈ ఎఫ్ఎస్సికే తర్వాత, ఓకే, ఇందులో మీకు కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చూపిస్తాను. ఓకే, అది ఎఫ్ఎస్సికే లాస్ట్లో చెప్తాను. ఇది ఒకటి అయిపోయినాయండి, ఇక్కడతో కమాండ్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి. ఎస్టిఏటి అంటే ఇట్ షోస్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, ఆ ఫైల్ తాలూకా, ఓకే, మొత్తం డిస్ప్లేని ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇది ఎలా డిస్ప్లే చేస్తుంది అనే దానికి ఒక చిన్న లాజిక్ కమాండ్ ఉంటుంది, దాన్నే -STAT అంటారు. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ యూజ్ దీస్ థింగ్స్, %B, %G, %N, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సబ్ ఆప్షన్స్. Okay, and each sub option will play a major role in displaying the respective content of your file which is placed in distributed file system. Okay, ఇది ఎలా అనేది దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇందాక రామ్ డాట్ టెక్స్ట్, సీత డాట్ టెక్స్ట్ తీసుకుంటే సీత డాట్ టెక్స్ట్ 31కి సైజ్గా మారిందండి. ఓకే, సో దాన్ని మనం సైజుని చెక్ చేసుకోవాలంటే ఫైల్ సైజ్ ఇన్ బైట్ %B అని పెట్టమన్నాడు. ఇవన్నీ మీరు కూడా చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ దట్. ఓకే, డస్టర్. సో ఇన్సైడ్ దిస్ డస్టర్ నౌ ఫాస్ట్గా చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఎ కమాండ్ లైక్ దిస్? వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ? Can anyone guess? ఫాస్ట్గా, ఇంతసేపా? స్క్రీన్ గమనించారా?
Hello, is my voice audible? Hello, hello. ఏమా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు చెప్పండి, టచ్ జెడ్ వాడి నేను హరి డాట్ టెక్స్ట్ చేశాను, వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ? సార్ అది ఎంటీ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. అది ఎంటీ ఫైల్ తయారు చేస్తుంది, అంతే కదా? అదే చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి. ఎంటీ ఫైల్ ఒకటి ఫాలోడ్ బై క్రియేటెడ్ ఫైల్ ఒకటి. చూసారా, ఎంటీ ఫైల్ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ, హరి డాట్ టెక్స్ట్. ఓకే, హరి డాట్ టెక్స్ట్కి ఆల్రెడీ నేను రీనేమ్ కూడా చేసింది, అది కూడా డిస్ప్లే అయిపోయింది ఇక్కడ. చూసారా గమ్మత్తు? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసిన సినారియోలో లాజిక్ ఏంటంటే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రాస్ చెక్ విత్ కమాండ్ కాల్డ్ స్టాట్. ఓకే, లెట్ us use stat percentage b, okay, followed by the duster. Inside this I'll say theta dot text. ఇప్పుడు theta dot text తాలూకా సైజ్ ఎంత అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. గమనించారా? 36 వచ్చిందా? ఎస్ సార్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? ఇప్పుడు ఇదే కమాండ్ ని నేను థీటాని రిమూవ్ చేసి హరి పెడతాను. ఈసారి ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందిరా? 0. చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు యూజరు, ఓనరు, వీలు హెచ్డి యూజరు, రాని హెచ్డి యూజరు, సూపర్ గ్రూప్, వీటిని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు విత్ దీస్ ఆప్షన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ రిప్లికేషన్ డిఫాల్ట్ ఎంత ఉంటుంది అన్నాను? 1 ఉంటుంది అన్నాను. ఓకే, బ్లాక్ సైజు 128 MB ఉంటుంది అన్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ మోడిఫికేషన్ డేట్, యూజర్ నేమ్ అండ్ ఓనర్ %u అన్నారు అనుకోండి. ఇదే కమాండ్ని %u అంటే మీరు గమనించవచ్చు. ఇది ఆన్సర్, సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్స్. ఓకే, యూజర్ హెచ్డి యూజరే కాబట్టి హెచ్డి యూజర్ వచ్చింది. ఓకే, అదే మీరు ఓనర్ కాకుండా గ్రూప్ కావాలన్నారు అనుకోండి, %g, ఇదే కమాండ్. ఈసారి %g అంట, వెంటనే ఆడ గ్రూప్లో ఉన్న పేరు ఏంటనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈసారి గ్రూప్లో ఉన్న పేరు ఏంటి చెప్పగలరా? హరి డాట్ టెక్స్ట్కి రాణి సార్. చెక్ చేయండి ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ నీడ్ టు చెక్ యువర్ స్టాట్. ఓకే, స్టాటిస్టిక్స్ అనాలిసిస్ అంతా ఇది. రిప్లికేషన్ కావాలని అనుకోండి, డిఫాల్ట్ రిప్లికేషన్ ఎంత ఉంటుందని చెప్పాను? 1 కదండి. ఓకే, నేను ఇప్పుడు రిప్లికేషన్ సెట్ చేస్తాను, ఆ రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్ట్ ఉందా లేదో చెక్ చేస్తాను. ఓకే, రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్ట్ సెట్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటి? హెచ్డిఎఫ్ఎస్ డిఎఫ్ఎస్, ఓకే, సెట్ రిప్. ఈ ఫైల్ ఓకే హరి డాట్ టెక్స్ట్కి నేను ఆల్రెడీ 2 పెట్టాను. ఓకే, ఈ హరి డాట్ టెక్స్ట్కి 2 రిప్లికేషన్స్ డిజైన్ చేస్తాను. రిప్లికేషన్ 2 సెట్. లాజిక్ అర్థమైందా? మీరు ఇప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ క్రాస్ చెక్ ద రిప్లికేషన్ ఆల్సో. రిప్లికేషన్ చెక్ చేయాలంటే ఏంటి? %r ఒక్కటి వస్తే చాలండి. ఇందులో మొత్తం కమాండ్స్ అన్ని %r అని పెడితే ఓకే, హరి తాలూకా రిప్లికేషన్ 2 అనేది మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది. చూడండి, డిఫాల్ట్ హరికర్ ఇచ్చాం మనం 2 అని. సారీ, ఆన్సర్ రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు చెప్పగలరా? సార్ రోహిత్ లో ఉన్న హరికి ఇచ్చాము అనుకుంటా సార్. రోహిత్ లో ఉన్న హరికి ఇచ్చాం, వీడికి ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, ముందు దీన్ని రిప్లికేట్ సెట్ చేద్దాం, దీన్ని సెట్ చేద్దాం. ఓకే, డస్టర్ లో ఉన్న హరికి సెట్ చేస్తే సేమ్ నేమ్స్ అందుకే వాడకూడదు. ఈసారి సరదాగా లెట్ us give 3 రిప్లికేషన్ సెట్ అయ్యింది. చూసారా? ఇప్పుడు దాని ఆన్సర్ చెక్ చేద్దాం. -r డస్టర్ హరి కంపల్సరీ 3 వస్తుంది. కమాండ్స్ అన్ని వస్తే ఎలాంటిదైనా సాల్వ్ చేసేయండి. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ బిగ్ డేటా. ఓకే, కమాండ్స్ రావాలంటే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇక లాస్ట్ అండ్ మోస్ట్, ఎఫ్ఎస్సికే.
విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫైల్ సిస్టమ్ చెక్. ఇది అసలు హడూప్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ హెల్దీగా ఉందా లేదా, ఉంటే అది ఏ పాత్రలో ఉంది, ఎలా ఉంది, అన్నీ కూడా డీటెయిల్గా వస్తాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎ కమాండ్ కాల్ FSCK, దట్స్ ఆల్, ఫైల్ సిస్టమ్ చెక్. ఓకే, now this is going to display wrong if you are going to check under distributed file system. ఓకే, సో ఇక్కడ మొత్తం దాని తాలూకా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డిస్ప్లే అవ్వడానికి ఓకే మనం యూజ్ చేసే పాత్. ఓకే, ఈ FSCK పాత్ ఎలా ఉండాలంటే ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంటుందండి. ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దట్ లాజిక్. కౌంట్ అవసరం లేదు. లెట్ మీ షో యూ ద కమాండ్ FSCK. హౌ ఈజ్ ఇట్ హెల్దీ ఆర్ నాట్ అనేది క్రాస్ చెక్ చేయడానికి ఒక చిన్న లాజిక్ కమాండ్ ఉంది. ఓకే, కమాండ్ చూడండి, FSCK ఫైల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి, DFS ఐకన్ పెట్టవచ్చు. డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అండర్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్. హెల్దీయా కాదా, ఇది హెల్దీ. చూసారా, దీని రిప్లికేషన్ సైజెస్. ఓకే, రిప్లికేషన్ ఎంత పెట్టాలి, బ్లాక్ సైజ్ ఏంటి, డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఫైల్ మొత్తం తెలిసిపోద్ది. ఓకే, దీన్నే మనం హార్ట్ బీట్ అని చెప్పాను అక్కడ కాన్సెప్ట్ లో. హార్ట్ బీట్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, అది బతికుందా లేదా నోడ్ అవన్నీ చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ 0 1s మారిపోతుంటాయి రిప్లికేషన్స్. ఓకే, డిఫాల్ట్ రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ 1 అండి. మనం సెట్ చేసేది 3గా సెట్ చేసాం. ఓకే, అది 3గా సెట్ చేసుకుంటుంది ఫైల్ సిస్టమ్ హెల్దీ అయితే. అఫ్ కోర్స్ అందులో డేటా ప్లేస్ చేయాలి, డేటా ప్లేస్ చేయకంటే ఏమీ జరగదు. ఇది ఇలాగా ప్రతి పర్టికులర్ కమాండ్ని మనం క్రాస్ చెక్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, అసలు డస్టర్ అనే ఫోల్డర్ హెల్దీయా కాదు. డస్టర్ అనేది కూడా మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలో ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే డస్టర్లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయిరా, డస్టర్లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు? 3 సార్. చెక్ 2. ఓకే, ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేద్దాం. LS -R ఓన్లీ డస్టర్కే నేను అడుగుతున్నాను, మిగతావన్నీ అవసరం లేదు. ఓకే, చూడండి, మీకు FSCK ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూసారా, 2 ఉన్నాయి, ఒకటి రాణి, ఒకటి హరి, 2 సీత. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఫైల్ సిస్టమ్ FSCK డస్టర్ అంటే అందులో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయో కూడా డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ గమనించండి. చూసారా, వాటి సైజ్ ఎంత, 36 బైట్స్ అవునా కాదా చెక్ చేయండి. మీరైనా అపెండ్ చేశారనుకోండి, అది మారితే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ మారిపోదు. మీరు అపెండ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది, ఆ చేంజ్ ఇక్కడ కూడా కనబడుతుంది. రిప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని రిప్లికేషన్స్ అంటారు. ఓకే, FSCK తాలూకు 3 కమాండ్ దీన్నే ఫైల్ సిస్టమ్ చెక్ అంటారు. అండ్ వైల్ యూజింగ్ దిస్ ఫైల్ సిస్టమ్ చెక్, least important point is minus should not be placed or else hyphen. ఓకే, యూజువల్గా హైఫన్ ప్లేస్ చేస్తేనే మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ తాలూకా మోడ్స్ రన్ అవుతాయి అంటారు. బట్ ఫైల్ సిస్టమ్ చెక్ చేసేటప్పుడు మాత్రం యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు కీప్ మైనస్. అందుకనే ఈ కమాండ్ మీరు గమనిస్తే ఐ హ్యావ్ నాట్ కెప్ట్ మైనస్ సింబల్ అక్రాస్ దిస్. either you can write Hadoop or you can write HDFS, that's all, followed by FSCK, that's all. Don't keep minus. If you keep minus, it is not going to support. చూడండి, పొరపాటున మీరు మైనస్ కనుక దీనికి ప్లేస్ చేస్తే it is not going to work, which means you are on the distributed file system and you are trying to check the distributed file system. So while doing that, there is no need to place minus symbol. ఇది FSCK లో ఉన్న బేసిక్ రూల్ అండి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ ఇన్ కేస్ అన్హెల్దీ అయితే ఏమవుతుంది సార్? అన్హెల్దీ అయ్యింది అనుకో, వెరీ గుడ్ రా, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్.
ఇక్కడ హెల్దీ అని ఎందుకు వచ్చిందని అంటే మీరు తీసుకున్న కన్సర్న్ ఫైల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. అది రిప్లికా అయ్యి త్రీ ఫైల్స్గా రిప్లికా అయ్యింది. ఆ త్రీ ఫైల్స్ రకరకాలుగా స్టోర్ అయ్యాయి. ప్రతిసారి హార్ట్ బీట్ వచ్చింది వెళ్ళండి. ఒక నోడ్ కరప్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఓకే, వెంటనే ఇది కరప్ట్ అయిపోయిందని ఏం చెప్తుంది? మనకున్న డేటా నోడ్ కరప్ట్ అయిందంటే నేమ్ నోడ్కి ఇండికేషన్ వస్తుంది. నేమ్ నోడ్ హెల్దీ కాదని తెలిసింది అనుకోండి, ద డేటా నోడ్ విచ్ ఇస్ కరప్టెడ్ ఈజ్ నౌ గివెన్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద ఎంటైర్ పర్మిషన్ టు ద నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ డేటా నోడ్ విచ్ ఇస్ డిసైడెడ్ బిసైడ్. దాని పక్కనున్న డేటా నోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా నోడ్కి ఇచ్చినప్పుడు అది హెల్దీయా కాదా చెక్ చేసి దాంట్లో పెట్టేస్తుంది. అందుకనే మనకి హడూప్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే వెదర్ ద ఫైల్ ఈజ్ హెల్దీ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేసేకే మనం ముందుకు ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. డిఫాల్ట్ మనం చేస్తున్న ఈ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ఫైల్స్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బాదర్ అబౌట్ ద ఫైల్స్ ఇన్ మోర్ దెన్ కేబీస్. మీరు చూస్తే 31, 36 అన్ని బైట్స్లోనే మాట్లాడుతున్నామండి. Just think about a file with in terms of petabyte and zettabyte or yottabyte. Okay, then there is a huge responsibility to check the file whether it is healthy or not. If it is not healthy, the provision is be ready to place the entire information in a healthy node అని చెప్పి మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకొని రీప్లేస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అందుకు హెల్దీయా కాదా అని చెక్ చేస్తారు. 99.9% డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్లో ఎప్పుడూ కూడా ఎఫ్ఎస్సికే చేసేకే చేస్తారు. అందుకే ఎఫ్ఎస్సికేకి మైనస్ సింబల్ వాడడు. అది బ్యూటీ మాట. ఎఫ్ఎస్సికేలో మైనస్ సింబల్ ఎందుకు వాడంటే రీజన్ అది. మిగతా అన్ని కమాండ్లకి మైనస్ సింబల్ ఉంటుంది. మీరు ఏ కమాండ్ చెక్ చేయండి మైనస్ సింబల్ లేకుండా ఉండదు, ఒక్క ఎఫ్ఎస్సికేకి తప్ప. మరి స్టాట్ తీసుకున్నారా, దానికి మైనస్ సింబల్ ఉంటుంది. చేసాం కదా ఇందాకలా. ఓకే, అలాగే హెల్ప్ అనేది ఏంటంటే మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలో మీకు ఏ పర్టికులర్ డౌట్ వచ్చినా యూ కెన్ క్రాస్ చెక్ అండ్ యూ కెన్ వెరిఫై ఇట్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. టచ్ జెడ్ అనేది కొత్త, మీకేం తెలియదు, కానీ అది ఏంటో తెలుసుకోవాలన్నారు అనుకోండి, హెచ్డిఎఫ్ఎస్ స్పేస్ డిఎఫ్ఎస్ హైఫన్ హెల్ప్. కొంతమంది హైఫన్ అని పిలుస్తారు, కొంతమంది మైనస్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, హెల్ప్ ఆఫ్ టచ్ జెడ్. అసలు టచ్ జెడ్ ఏంటో కొత్త కమాండ్, దీని గురించి నాకు చెప్పంటే ఆ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమే చెప్పేస్తాడు. చూసారా, ఇప్పుడు చెప్పావు కదా టచ్ జెడ్ ఏం చేస్తుంది, 0 బైట్ ఫైల్ అని క్రియేట్స్ ఏ ఫైల్ ఆఫ్ 0 లెన్. ఇది ఎలా చెప్పాం మనం థియరిటికల్గా నేర్చుకున్నాం, ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా దాన్ని చూస్తాం. లాజిక్ అర్థమైందమ్మా? ఇలా ప్రతి కమాండ్ని మీరు మ్యాన్ అని అందులో వాడతాం, ఓకే, ఇక్కడ హైఫన్ హెల్ప్ అని ఇందులో వాడతాం, అంతే తేడా. ఓకే, ఇక ఇంకేమైనా మిగిలిపోయా ఒకసారి చెక్ చేసేయండి అమ్మా. అన్ని కమాండ్స్ ఆల్మోస్ట్ టచ్ చేశానా, ఇంకేమైనా ఉండిపోతే అడగచ్చు. ఓకే, లేదంటే డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ క్లాస్ ప్రోగ్రామింగ్కి వెళ్ళిపోతాం, ప్రోగ్రామ్ రన్ చేద్దాం. ఫర్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? సార్ ఆ రెప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో మనం చెప్పలేమా? హలో, చెప్పు. తెచ్చి అలాగే అలాగే అయిపోయింది 5 minutes. తన్మయ్య చెప్పమ్మా, ఇంకేమైనా డౌటా? ఎనీ మోర్ డౌట్? సార్ అంటే రెప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి లైక్ ఎక్కడున్నాయో చెప్పలేమా? చెప్పచ్చు. రెప్లికేషన్స్ మన ఏ ఏరియాలో ఉన్నాయి, ఏ డేటా నోడ్లో ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఎఫ్ఎస్సికేలో డీటెయిల్గా చూడొచ్చండి. డిస్టోట్ ఇస్తుంది. ఇవి చెప్తాను, ఇవి అన్నీ ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్స్, ఇవన్నీ మనం డీటెయిల్గా ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ అయ్యాయి అవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే ఎఫ్ఎస్సికే హెల్దీయా కాదా అని చెక్. అదే సార్, అంటే ఇన్ కేస్ అంటే రెప్లికేషన్స్ మనకి 3 ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒకటి కరప్ట్ అయితే మిగతా 2 సేఫ్ గానే ఉంటాయి కదా సార్? ఎప్పుడు కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ లొకేషన్స్ని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ మాత్రమే చెక్ చేసుకుంటారు. మనకు ఆ ఏరియా పర్మిషన్ ఇవ్వదండి. హెచ్డిఎఫ్ఎస్లో లాజిక్ ఏంటంటే
రైట్ వన్స్, రీడ్ యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ యూ కెన్. కానీ అది ఎక్కడి నుండి ఎక్కడ తీసుకొస్తుంది అనేది ఆటోమేటిక్ కాన్సెప్ట్, ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టలేషన్. అడూప్ అందుకనే వాడుతున్నారు అందరూ. దీని బ్యూటీ ఏంటంటే, ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ పలానా ఏరియా దగ్గర ఉందని తెలిసింది అనుకోండి ఎక్స్ పర్సన్కి, అక్కడికి వెళ్ళి రీప్లేస్ చేసేస్తాడు, మాడిఫై చేసేస్తాడు. ఎగ్జాంపుల్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం మనం, లైవ్లో ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మీరు వెళ్ళి క్రెడిట్ కార్డులో 25,000 డెబిట్ చేశారు, మీ కార్డు ఇచ్చారు, మరొకడు 1 lakh డెబిట్ చేశారు. వెంటనే మీకు 2 type అథెంటికేషన్ వస్తుంది. ఎప్పుడు 25, 30 తీసే క్యాండిడేట్ ఒకసారి లక్షల మీద తీస్తున్నాడు, ఇది కరెక్టా కాదా, చిన్న క్రాస్ చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేస్తారు ఎప్పుడైనా? అథెంటికేషన్ ఎలా అవుతుంది చెక్ చేశారా? బిగ్ డేటాలో ఇదేంటంటే క్రోర్స్ మీద ఉన్న ప్రాజెక్ట్. మోర్ ఓవర్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ స్టోర్స్ ఓన్లీ ద ఫైల్స్ rather than మెగాబైట్ ఆర్ సారీ టెరాబైట్, పెటాబైట్ ఆర్ ఎటాబైట్ ఫైల్స్ సైజ్ ఉన్న ఫైల్స్నే మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బాదర్ అబౌట్ స్మాల్ ఫైల్స్ స్టోర్ చేయడానికి ఇది ఎందుకు మనకి అవసరం లేదు కదా. అందుకనే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలో అది ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది, దానికి ఎలా మాడిఫై చేసుకోవాలి, అంతా కూడా ఆటో డిటెక్షన్ జరుగుతుంది ఇందులో. ఈ ఫైల్స్, ఈ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేసిన అద్భుతమే అది. అందుకే బిగ్ డేటా బాగా పాపులర్ అయింది. ఇప్పటికీ కనిపెట్టలేకపోతున్నారు. రిప్లికేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారు, కానీ రిప్లికేషన్స్ పలానా స్టోరేజ్ దగ్గర ఉందని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం. ఎందుకంటే రిప్లికా ఫ్యాక్టర్స్ చాలా మల్టిపుల్గా ఉంటాయిరా. ఓకే, ఆ మల్టిపుల్ స్టేజెస్లో ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మీరు అందరూ స్టాలిన్ సినిమా చూసే ఉంటారు. ఓకే, చూసారా? అందులో చిరంజీవి గారు, నేను ఒక ముగ్గురికి హెల్ప్ చేశాను, మీరు ముగ్గురికి హెల్ప్ చేయండి అని చెప్తాడు. అది సినిమా కాబట్టి నేను హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది అని చెప్పి అది తెలిసింది లాస్ట్లో. అదే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలో తెలియదండి. ఓకే, వీ డోంట్ నో where the file and how the file has been manipulated with n number of nodes inside. సార్ అంటే రిమూవ్ చేయడం కూడా అవ్వదు కదా, లైక్ ఒకసారి రిప్లికా అంటూ చేసిన తర్వాత రిమూవ్ చేయడానికి కూడా అవ్వదా? అవ్వదు. అందుకే చెప్తున్నాను, రిప్లికా చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మోర్ దెన్ 4 GB ఉంటేనే టచ్ చేయండి. సరదాగా మీరు బిలో 4 GB ఉన్న సిస్టమ్స్కి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రిప్లికా పెట్టండి, 40 అని పెట్టండి, అంతే. ఇక అడోబ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ పడుకుంటుందండి. మినిమం టు మ్యాక్సిమం 40 days తీసుకుంటుంది ఆ రిప్లికేషన్ సెట్ చేయడానికి. మీరు ప్రాక్టికల్గా కనుక సాల్వ్ చేస్తే. ఓకే, దీని మీద వర్కౌట్ చేసే చెప్తున్నాను, అందుకే చెప్తున్నాను. బిలో ర్యామ్ ఉన్న సిస్టమ్స్ ఏవి కూడా వర్కౌట్ అవ్వవు సరిగ్గా. కానీ ఈ స్క్రిప్ట్ మ్యాక్సిమం 3 వరకు సపోర్ట్, 3 రిప్లికేషన్స్ ఆటోమేటిక్ డిఫెక్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇంకా ఎందుకు ఈరోజు అంటే, మీకు ఎలాగో నెక్స్ట్ క్లాస్ లేదు కదా, అయితే ఈరోజు ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాలే. నేను ఎలాగో నాకు నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చింది. యాక్చువల్గా మార్నింగ్ పెడదాం మీ క్లాస్ అని అనుకున్నాం. ఓకే, మార్నింగ్ కుదరలే. మార్నింగ్ మీకు ఏవో రకరకాల క్లాసులు ఉన్నాయన్నారు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ మేబీ అని. ఇక లాస్ట్ మనకు మిగిలిపోయిన కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అమ్మా. కమాండ్స్ అన్నీ రాసేయండి, కమాండ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా ఏమైనా మీకు కమాండ్స్ కనుక డౌట్ ఉంటే ఓకే, ప్లీజ్ మేక్ ఏ పోస్ట్ టు మీ. ఓకే, ఐ విల్ మేక్ ఏ వాట్సాప్ టు యూ. ఓకే, వాట్సాప్లోనైనా సరే ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. మీకు ఏమైనా డౌట్ అనిపిస్తే అది కూడా క్లారిఫై చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే